Hallo, eins, zwei, drei. No, you're muted. Eins, zwei, drei. Wow, that was very good. Kannst du 2 Sätze sagen, bitte? Hallo beim Nyoleni-Treffen. Das ist der Sprachtest für das Gästemikrofon. When you enter, let's start. You need to look I so go there with your camera. Yes. Interpretation down there. Stream 2, do you want to be co-host again with stream 2? No, stream 1 is okay. And I am going to record too, right? Ja, herzlich willkommen zurück an alle, die schon länger da sind und ein herzliches Willkommen an alle, die noch angereist sind. Das waren doch einige. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr seid auch gut gestärkt jetzt alle. Danke nochmal an Fred und Evis fürs Abendessen. Ja. Genau, wir sind jetzt da am Übergang zur Podiumsdiskussion. Gutes Essen für alle statt Krisen ohne Ende. Genau, noch ganz kurz organisatorisch. Ich hoffe, dass alle, die heute eine Unterkunft brauchen, schon wissen, wie sie da hinkommen. Wenn nicht, kommt bitte zu mir. Eher möglichst bald. Aber eigentlich ja, also zwei Schlüssel sind noch da. Im Infopoint gibt es auch den Schlüssel zum Pulverturm. Genau, also einfach melden, wenn es zur Unterkunft zur Frage geht. Und noch eine kleine Info, wir werden um 21 Uhr, wenn das hier aus ist, so ein kurzes Treffen für die Helping Hands machen. Nur 10 Minuten, damit wir uns mal kurz sehen. Also alle, die sich schon als Helping Hands gemeldet haben, die bereit sind, irgendeine kleine Aufgabe zu übernehmen. Wir treffen uns einfach da hinten im Saal nach der Veranstaltung. Wenn noch irgendjemand mit dazukommen möchte, dann auch gerne. Und dann eben gibt es um 21.30 Uhr dann noch den Film Humus. Kompostsein, Entschuldigung, wer noch mehr weiß, bitte einen Satz aus dem Publikum sagen. Sagst du einen Satz, David? Ja, es gibt einen sehr spannenden Film über Kompost.
Den werden wir uns anschauen und danach gibt es noch die Möglichkeit, mit den Produzenten zu sprechen virtuell. Und dann werden wir nach der Veranstaltung an der Diskussion raus. Okay. Mir wurde jetzt gesagt um 21:30 Uhr. Genau, und ich würde dann auch schon übergeben an die Elisabeth Groß, an die Elli, die jetzt ganz kurzfristig diese Veranstaltung moderieren wird, weil unsere ursprüngliche Moderation leider ein bisschen verunfallt ist und nicht super tragisch, aber so, dass sie nicht da sein kann. Und vielen Dank an die Elli, dass du ganz kurzfristig einspringst und einen spannenden Abend euch allen. Genau, also wie ihr ja vielleicht auch schon alle mitbekommen habt, haben wir auch internationale Gästinnen da. Das heißt, es wird sozusagen auf Deutsch und auf Englisch gesprochen. Wir haben uns da jetzt was überlegt, wie ihr seht, wir sind voll Technik-Freaks. Bezüglich Dolmetsch. Also erstmal ganz kurz die Frage in die Runde, gibt es jemanden im Publikum, der oder die eine Übersetzung von Englisch auf Deutsch braucht? Ist jemand, der sich nicht wohl fühlt? Okay, dann erkläre ich das kurz. Genau, es gibt dieses Zoom, also man muss sich über quasi einen Zoom-Call einloggen. Das heißt, du hast ein Smartphone dabei. Genau, dann kann die Lisa, glaube ich, wollte mit technischer Unterstützung machen. Ja, bin ich der Einzige? Genau, die ist jetzt gerade nicht da. Nicht der Einzige? Ich habe jetzt keine anderen Handy gesehen. Ich glaube, es kommen andere auch. Dann vergiss. Also, Es ist ja kein Problem, wir haben es eh. Also es gibt halt hier diese Möglichkeit, sich über diesen Zoom-Call einzuloggen. Das heißt, du musst es quasi mit deinem Handy. Es wäre super, wenn irgendjemand hier technische Unterstützung leisten könnte. Lisa. Die macht hier schon technische Unterstützung, Entschuldigung. Also die Idee ist, dass man sich quasi über sein Handy mit diesem QR-Code oder dieser Nummer zu diesem Meeting einwählt. Dann kommt man in den Zoom-Call und kann sozusagen die Sprache auswählen, die man möchte, also in dem Fall Deutsch. Das heißt, man hat dann den Kopfhörer im Ohr und kann dann die Simultanübersetzung aus dem Zoom-Meeting quasi verfolgen. Bitte, falls es jetzt noch Leute gibt, die noch Hilfe brauchen, also da wird sich jetzt schon gekümmert, das ist ganz toll, danke Juliana. Und sonst sind alle comfortable with English. Genau, wichtig wäre dann noch, falls sich jemand in den Zoom-Call einwählt, dass man sich umschaltet, wenn das geht, aber genau. Ja, total toll, dass ihr alle da seid und dass wir mal wieder so zusammenkommen können. Ich glaube, man kann das gar nicht oft genug sagen, dass es total super ist, nach so langer Zeit einfach mal wieder wirkliche Menschen zu sehen, die sich zu einem Thema austauschen möchten. Und ich möchte euch als allererstes mal Gäste am Podium vorstellen. Also da sitzt Olcay, die uns heute aus Brüssel besucht. Sie ist politische Referentin bei der österreichischen Koordination der Wir Campesina. Okay, sorry. Ja, okay, vielleicht muss ich auch sonst mit Mikro arbeiten. Hallo. Ich hoffe, ihr könnt mich alle gut hören. Genau, also ich war gerade dabei, unsere Gästin am Podium vorzustellen. Olcay sitzt hier ganz auf der linken Seite. Sie kommt aus Brüssel und arbeitet für die europäische Koordination der Wir Campesina. Sie hat mir vorhin erzählt, dass sie schon seit 1998 in der Bewegung für Ernährungssouveränität aktiv ist. Also jemanden, da können wir richtig aus dem Vollen schöpfen, was Wissen zur Bewegung angeht. Sie ist auch Teil des International Planning Committee, die sich mit dem internationalen... Hello, can you hear me? Are they saying... Can you hear the interpreters?
Hello, 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 hello. Test, test. Okay, cool. Okay, back on track. Also weiter geht's. Genau, Olcay, viel willkommen, welcome to Krems. Thank you for being here. Then next to her it's Almudena, also busy with technical problems. Also welcome Almudena, she is also visiting from, jetzt rede ich auf Englisch schon, Entschuldigung. Okay, ihr müsst entschuldigen, ist alles genau auch für mich aufregend. Almudena kommt auch aus Brüssel, sie arbeitet für FIAN Europa und ist dort auch als politische Referentin aktiv. Daneben Franziskus Forster, den viele von euch ja sicher kennen, politischer Referent bei der ÖBV via Campesina in Österreich. Und rechts daneben Cordula Förtsch, heute als Vertreterin der Kampagne für die Rechte für Erntearbeiterinnen. Ja, ich freue mich total, dass ihr alle da seid und hoffe, wir haben ein spannendes Podium. Jetzt noch einmal ganz kurz die Frage, funktioniert das mit dem Dolmetsch für euch? Are you hearing some things or? Okay, perfect, perfect. Okay, so to start us off, I mean, we gathered here talking about food sovereignty, but not only this, it's always like kind of, schon wieder Englisch. Entschuldigung. Okay. Wir sind hier, um über Ernährungssouveränität zu sprechen, aber natürlich in Anbetracht der politischen Situation, die euch allen bewusst ist, die euch allen klar ist, also Krieg in der Ukraine, Klimakrise, eine erstarkende Rechte, also in diesem Kontext bewegen wir uns und auch um uns wieder als Bewegung neu zu finden oder wieder zusammenzufinden und auch gestärkt aus diesem Forum herauszugehen. Darauf freuen wir uns und darauf hoffen wir, dass wir viele fruchtbare Diskussionen haben. Und als Start würde ich gerne als allererstes Olcay vielleicht fragen, mit deiner langjährigen Erfahrung in der Bewegung, möchte ich gerne mit dir starten und mal fragen, okay, erstmal kurz vielleicht ein bisschen was zu deiner eigenen Person zu sagen. Womit beschäftigst du dich gerade in deiner Arbeit? Wie ist deine Verbindung zur Ernährungssouveränität? Und ja, vielleicht mal das als Einstieg. A little bit complicated with technical stuff. Hello everyone, and first of all I would like to check if interpretation works for German language. I am trying to see also the interpreters. Is it fine? Do you hear German interpretation? Check here. Sorry. Okay, let me check. Interpretation. I'm going in the German. I hear German. Yes, did you select German channel on, yes, and can you hear German? I can hear German. At YouTube, it's Not on YouTube, on Zoom. okay, we will change to Zoom because we tried it on YouTube, but it's... Okay, this okay. was, sorry, this was my fault. We are waiting for the audience to select Zoom, not YouTube. So sorry, we are keeping you wait a little bit. Danke natürlich auch für die Geduld. Aufregend. Eddie, can you maybe change so that we start with the German one and we have some more minutes for the technical Okay. So problems? we are just now going to change order with every question.
Okay. Very good. We have some more time. Okay. Okay. Okay, jetzt. Here. Danke. Okay, also nochmal zum Start. Vielleicht ganz kurz, dann würde ich einfach zuerst an dich das Wort richten, Cordula, weil du da bist und Deutsch sprichst und auch schon langjährige Erfahrung mit der Ernährungssouveränitätsbewegung hast. Genau, vielleicht kannst du auch einfach mal ganz kurz erzählen, was die Kampagne für die Rechte für Erntearbeiterinnen genau ist, womit du dich gerade beschäftigst. Und genau, wie deine Verbindung im Kontext zur Ernährungssouveränität in deiner Arbeit sozusagen ist. Das wäre toll zu hören. Ja, danke für die Einladung und schön, dass ich mit euch allen heute da sein darf. Die Kampagne ist ja so ein bisschen ein Kind der Bewegung für Ernährungssouveränität und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum der Franziskus mich noch einmal gefragt hat, ob ich nicht Teil des Podiums sein möchte, weil das einfach, also 2014 in Goldeck, das war so das erste österreichische Forum für Ernährungssouveränität und da ist die Kampagne, also diese Ernährungskampagne für die Rechte von Erntearbeiterinnen aus der Taufe gehoben worden irgendwie. Es hatte vorher schon einige Ansatzpunkte und Gespräche dazu gegeben, aber da war das so dieses zum ersten Mal in einer gewissen Öffentlichkeit sein und seither hat sich eigentlich sehr viel getan, weil damals war das mal so ein erstes, ja, Aktivistinnen und Gewerkschaft und NGOs wollen zusammenarbeiten, um Menschen, die sonst sehr schwer Zugang zu ihren Rechten haben, also ihren Arbeits- und Sozialrechten haben, unter die Arme zu greifen, die zu unterstützen und in ihrem Arbeitskampf, sofern es den irgendwie gibt, voranzubringen und ihnen auch mal zu vermitteln, was überhaupt ihre Rechte sind. Also das war so eine Grundidee, Selbstorganisierung von Arbeiterinnen und Arbeitern in der Landwirtschaft zu unterstützen und zu forcieren und da einfach Wege zu begehen, die vorher so in der Gewerkschaftsarbeit eigentlich noch nicht gegangen wurden, jetzt in Österreich. Also in anderen Ländern hat es da schon einiges dazu gegeben. Und die Produktionsgewerkschaft ist nach wie vor Teil dieser Kampagne, genauso wie eben unabhängige Aktivistinnen und Aktivisten und NGOs, die zum Teil aus dem Opferschutz kommen, also Opfer von Menschenhandel, sprich LEFÖ oder Menvir zum Beispiel, aber auch eben Jeleni ist nach wie vor Teil der Kampagne. Und unsere Zielsetzung ist auch nach wie vor eine sehr ähnliche. Es ist natürlich der Weg kein sehr einfacher, das heißt, es war von Anfang an so die Idee, ja, wir helfen Menschen, dass sie sich selbst organisieren, dass sie sich selber helfen, dass sie zu ihrem Recht kommen. Und ganz viel unserer Kampagnenarbeit ist aber nach wie vor mal ein erster Schritt, nämlich Information, Leuten überhaupt zu vermitteln, ihr habt Rechte, ihr habt ein Recht auf einen gewissen Lohn, ihr habt ein Recht auf eine gewisse Art von Unterbringung, von Behandlung, von maximaler Arbeitszeit, einfach diese Informationen mal unter die Leute zu bringen. Ich glaube, in dem Bereich ist schon viel geschafft. Ein zweiter wichtiger Arbeitsbereich der Kampagne ist Öffentlichkeit für das Thema zu schaffen. Da haben wir, das hat schon einmal gesagt, die Corona-Pandemie hat auch ihre positiven Seiten. Also da haben wir mit Einsätzen der Pandemie plötzlich eine riesige Öffentlichkeit bekommen und das hat uns schon auch als Kampagne natürlich weitergeholfen, dass es inzwischen nicht mehr so ist, dass man Leuten erklären muss, was eigentlich so Arbeiterinnen tagtäglich zustoßen oder wie unser Gemüse überhaupt produziert wird und was da vor unserer Haustür alles passiert, sondern da ist eigentlich schon eine sehr große Öffentlichkeit da gewesen und wir gehen jetzt da von einem anderen Level aus. Was hat dieses ganze Thema überhaupt mit Ernährungssouveränität zu tun? Das ist, glaube ich, auch so, also es geht ja um Arbeitsrechte, aber für uns ist das ein ganz wesentlicher Bestandteil von Ernährungssouveränität. Eben, dass ja... Okay. Können Sie bitte, wer auf Zoom dabei ist, eure Mikros stumm stellen, sonst gibt es da zu viele Störgeräusche. Dankeschön. Genau, also was hat das Ganze überhaupt mit Ernährungssouveränität zu tun? Ein Teil von Ernährungssouveränität oder ein Anspruch ist ja, dass alle Menschen, die in einem Ernährungssystem arbeiten oder Teil davon sind, dieses Ernährungssystem auch mitbestimmen können und in diesem Ernährungssystem auch ein gutes Leben haben können. Und da ist natürlich, sind lohnabhängige Beschäftigte genauso ein Teil davon und vor allem auch ein sehr vulnerabler Teil davon. Und genau diese Rechte zu stärken und zu schauen, dass die Leute zu ihrem Recht kommen, ist einfach für uns deswegen ein ganz, ganz zentraler Bestandteil dieser Bewegung.
Yes, perfect. Kleine technische Zwischenrufe, aber ich glaube, das ist eh schon mal so, was die Kampagne mit dem Ganzen hier zu tun hat. Vielleicht noch ganz kurz zu mir. Ich bin selber Aktivistin in der saisonären Kampagne und arbeite auch in der Kampagnenkoordination mit. Das heißt, so, ich bin auch so eines dieser Bindeglieder zwischen Gewerkschaft, den verschiedenen NGOs und den Aktivistinnen und versuche das Ganze ein bisschen zusammenzuhalten, damit wir einfach auch kontinuierlich für das arbeiten können, was wir eigentlich da tun wollen. Ja, danke, Cordula, so direkt den Einstieg in das Praktische und die direkte Arbeit mit Feldaktionen und mit Menschen am Feld und wirklich rausgehen und dort für Rechte einzustehen oder den Zugang zu den Rechten zu gewährleisten. Vielleicht dann gehe ich weiter mit dir, Franziskus, eine sozusagen auf immer noch in Österreich, um dich zu fragen, du bist auch schon ewig in der Bewegung organisiert, zu fragen, wo siehst du momentan in deiner Arbeit den Stand der Bewegung, auch nach diesen 2 Jahren sozusagen Distanz und ja, genau, vielleicht einfach mal so, wo siehst du die Bewegung derzeit? Ja, danke für die Einleitung. Also, ich glaube, vielleicht fange ich so an. Also, jetzt irgendwie die technische Situation, die zeigt irgendwie viele Herausforderungen, auch quasi, die wir haben, um uns über verschiedene Ebenen, über verschiedene Grenzen hinweg, dass wir uns da gut verständigen können. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der ganz konkret jetzt gerade ein Thema ist, das aber auch uns als Bewegung, glaube ich, immer wieder herausfordert und vorn steht. Ich glaube, dass wir da eben immer wieder neue Formen der Zusammenarbeit, der Verständigung eben auch finden müssen und an denen arbeiten müssen. Also danke auch für die Geduld und danke vor allem auch für die tolle Arbeit der Dolmetscherinnen, die über Zoom mit uns verbunden sind und uns dabei unterstützen. Wenn ich zurückblicke, das ist vielleicht jetzt mal so zum Einstieg ganz gut, das Spannende an diesem Ort hier, das ist heute beim Einstieg schon genannt worden, ist, dass wir in Krems ja schon mal waren, und zwar nicht wenig waren, sondern ziemlich waren. 2011 als erstes im Rahmen des ersten europäischen Nyeleni-Forums sozusagen. Und das war ein absolutes Highlight in unserer Bewegung, ein sehr wichtiger Moment. Und damals, das liegt auch auf dann bei den Infotisch, damals wurde ja auch eine Deklaration verabschiedet. Und diese Deklaration, möchte ich vielleicht kurz einen Satz vorlesen, das ist natürlich eine längere Deklaration, die ist bis heute wichtig, das sage ich gleich vorweg vielleicht. Dieser Satz, der ist, also nur eine vollkommene Neuorientierung in der Lebensmittel- und Agrarpolitik und den entsprechenden Praktiken kann die Richtung, in die dieses nicht funktionierende Lebensmittelsystem steuert, ändern. Es ist unerlässlich, die Lebensmittel- und Agrarpolitik besonders in Europa nach den Prinzipien der Ernährungssouveränität umzugestalten, und zwar sofort. Also das wurde damals festgehalten, dann eben auch verschiedene Bereiche auch noch einmal genauer ausbuchstabiert. Das finde ich wichtig. Also und gleichzeitig zeigt es aber auch diese vollkommene Neuorientierung und dieses sofort, so weit sind wir noch nicht. Also das sagt gleich einmal, macht einmal einiges auf an Fragen, an Themen und ist vielleicht mal so ein Punkt, wo man sich fragen kann, okay, wo haben wir denn, was haben wir erreicht, was haben wir geschafft und was auch nicht. Und ich denke, das ist ambivalent. Da gibt es Gutes und da gibt es auch Rückschläge. Und dieser lange Atem, der dazu gehört, dass wir uns heute auch wieder zusammenfinden, dass wir heute neu zusammenfinden, ist außerordentlich wichtig. Und das ist wiederum ein Erfolg nach diesen Pandemiejahren jetzt. Wir haben uns jetzt seit 2019 nicht in so einem größeren Rahmen gesehen. Und
da die Fäden wieder aufzunehmen, da wieder die neuen Bedingungen so zu befragen, dass wir eben handlungsfähiger werden, dass wir uns gegenseitig stärken können. Das ist gerade wieder ganz hoch an der Zeit, längst hoch an der Zeit und außerordentlich wichtig. Also und das sind eben dazwischen, und das ist vielleicht jetzt dann nochmal so eine Brücke, wo man zurückblickt, zwischen 2011 und heute war ja auch das erste österreichische Nieleni-Forum 2014 in Goldeck. Und auch da, wir haben Regionalgruppen, regionale Prozesse gegründet. Wir haben inhaltliche Schwerpunkte, da ist eben auch die saisonäre Kampagne beispielsweise daraus auch maßgeblich mit hervorgegangen. Wir haben versucht, uns gemeinsam zu organisieren. Wir haben versucht, quasi unsere Handlungsfähigkeit auszuweiten. Wir haben als ÖBV dabei, das ist auch außerordentlich wichtig, würde ich sagen, für uns als Organisation, quasi einen Raum gefunden, in dem wir unsere Ideen, unsere Visionen auch teilen können, diskutieren können, vorantreiben können, als starke bäuerliche Stimme in Österreich und darüber hinaus auch. Und genau, und in diesem Dreischritt dran zu bleiben, ist, glaube ich, bis heute auch diese Frage. Es ist wirklich viel passiert, wenn man schaut in der Bewegung rund um die solidarischen Landwirtschaften, wenn man schaut bei den Food Cops, wenn man schaut, was auch die Forderung jetzt in der letzten GAP-Reform, die wir als ÖBV sehr stark gepusht haben, die Forderung nach einer Umverteilung. Da hat es Fortschritte gegeben, da ist vieles sozusagen auch passiert, was es vorher nicht gegeben hat, und gleichzeitig ist dann sozusagen ein Lercherl überblieben letztendlich, also das ist auch wieder frustrierend, aber ja, dieses Thema, dass es eine Obergrenze geben muss und dass es Umverteilung geben muss, das ist am Tisch und das haben wir sozusagen auch erkämpft. Und da dran zu bleiben ist natürlich außerordentlich wichtig. So mühsam es auch immer sein mag, an dieser GAP zu arbeiten, mit dieser GAP zu arbeiten. Und vielleicht abschließend noch, das ist dann vielleicht so eine Brücke zu den euch beiden auch. Also wir haben jetzt gerade einen Workshop gehabt zum globalen Nieleni-Prozess und ich finde es extrem faszinierend, eben zu sehen, die wir da in Österreich aktiv sind, ganz lokal vor Ort aktiv sind und ganz konkrete Dinge. Ernährung ist extrem konkret und Landwirtschaft ist was Handfestes, ganz konkret vor Ort. Und gleichzeitig zu sehen, dass diese Verbindungslinien, diese Verbundenheit rund um die ganze Welt, dass es da um Themen geht, die am anderen Ende der Welt die Leute genauso bewegen und dass wir da in einem gemeinsamen Zusammenhang sind und gemeinsam wirken, das finde ich extrem wichtig und auch dieses wahnsinnig Faszinierende, zumindest für mich, ich habe mal so einen Artikel kürzlich geschrieben, ein Ruck geht um die Welt, der mit Nieleni eben stattfindet gerade wieder oder stattfinden kann, dieses Potenzial ist wieder da, dass man wirklich, es ist so dringend notwendig, Alternativen vorantreiben, die bestehenden Strukturen umbauen und Widerstand leisten. Das ist der Dreischritt. Das gehört immer zusammen im Nieleni-Prozess. Das ist immer gemeinsam. Und da sind wir verbunden, ganz lokal vor Ort, in den Dörfern, in den Regionen, aber genauso eben auch in Österreich als Bewegung und genauso in Europa, in EK und global. Und diesen Ruck, den brauchen wir ganz dringend, das wissen wir eh alle. Und daran jetzt an diesem Wochenende auch zu arbeiten, ist, glaube ich, eine große Chance, wo wir gemeinsam das Beste daraus machen können. Ja, vielen Dank, Franziskus, für deinen Einblick. Und ich möchte dann eigentlich gerne mit Olcay direkt weitermachen, weil jetzt schon der Nieleni-Prozess angesprochen worden ist und du schon extrem lange darin engagiert bist, seit Anbeginn und auch auf europäischer und globaler Ebene weißt, was da gerade derzeit passiert und wie dieser Ruck, von dem Franziskus gesprochen hat, jetzt sozusagen losgelöst wird. Vielleicht kannst du einfach ein bisschen was aus deiner Arbeit erzählen und den Nieleni-Kontext und auch im Hinblick auf den globalen Prozess. Thank you so much, and I would like to thank you all that you are hosting me here. You invite me here, and yeah, it's really lovely to be here together with you after
11 years. I have been here in Krems. Yes, I remember you actually. I have been here in Krems in 2011 for the first Nyeleni Europe Forum. And today at the workshop, I also just admit that it was one of the best ever forum that I have ever been. And till then, I have very good memories and the strength in me who just also allow me to work even with better commitment in the work. So thank you again for organizing that in 2011 amazing forum. So my name is Olcay, and I work for European Coordination via Campesina. And what is European Coordination via Campesina? First of all, here I have seen some members of ÖBV as well. ÖBV is one of the members of European Coordination via Campesina. Via Campesina is the peasants' movement in the world internationally, small-scale farmers and farm workers. And European Coordination via Campesina, I will call it ECVC shortly, or Via Campesina Europe, is a confederation of unions and organizations of peasant farmers, small and medium-scale farmers, and agricultural workers across Europe. And our Europe geographically starts from Portugal, ends in Georgia, including Georgia. And we are ECVC currently composed of 31 national and regional peasant farmer organizations from 21 European countries. And one of them is Austria. And our work is rooted on food sovereignty. And our main objective is defense of farmers and field workers' rights, promoting diverse and sustainable family and peasant farming. And I am not a farmer, full-time farmer, let's say. I'm not a full-time farmer. I'm a distant migrant farmer, I call it. My land is back in Turkey, but I live in Belgium, in Brussels, working at the office of Via Campesina in the European office in Brussels. And I am one of the staff members of the movement in European region. And my main working area is agroecology, supporting the working group of agroecology of ECVC as a regional organization, and also supporting the regional and global processes, which are mainly UN and UN-related processes or people's movements processes. And one of them is here. We are together. Nyeleni Food Sovereignty Movement in Europe and Central Asia. So ECVC office is the technical secretariat for the movement. So we are trying to coordinate, facilitate the work around food sovereignty in this region. And this region for Nyeleni is Europe and Central Asia. And today I couldn't just remember in the morning. So from, again, Portugal to Vladivostok till almost Japan. Yeah. So it's a huge region. So maybe the best train travel route as well. Yeah. Yeah. So this is how I can. So do you want me to continue on what is food sovereignty, or you? Maybe we can have Almudena first. Yeah. So just to get to know you also. Entschuldigung. Ja. Wieder auf Deutsch. Verzeihung. Almudena, so um dich jetzt auch noch mal ans Podium zu holen und dich besser kennenzulernen, wäre es auch noch schön zu hören, was ist dein Arbeitsumfeld, womit beschäftigst du dich und inwieweit sind da auch die Zusammenhänge zu Ernährungssouveränität in deiner täglichen Arbeit? Hi, good evening to everyone. I'm really happy to be here and to receive the invitation. When
when Eli sent me the invitation, I took it very seriously because you all here are food sovereignty activists, and you all know much more than I do. So today we had just the first workshop, and this is so necessary that we come all together here, we put our minds together, and we start thinking and on this very overdue and necessary shift of paradigm to transform our food systems towards food sovereignty. And food sovereignty is the vehicle and is the end. And this is how we also understand it from FIAN. I work for FIAN, which for those of you who doesn't know it, is a human rights organization advocating together with many other rural movements around the world for the implementation of the right to food. In Europe, we have presence in different 6 countries, among them in Austria. And at the moment, what I'm working and focusing on is on the different developments that are happening at legislative level at European level. Up to now, I've been following the different developments, for instance, on the Food Systems Summit organized by the UN, and what is going on with the global food governance. And it's really concerning, it's really frightening from a human rights perspective. And I think this is also why we need to react to that. And we need, as citizens, as right holders, really to ask to states to protect those rights. So we're working on that, on these legislative proposals, talking governance, and looking what is going on also on the corporate capture trends. I think we will have occasion also to expand more on the different challenges we see nowadays for the food sovereignty movements and the very much needed intervention. Also on what is going on, for instance, we are learning from the UN treaty this week. You may know also that it's been negotiated today, finished the Human Rights Council, in which the UN treaty to regulate transnational corporations is going on for 8 years now, and unfortunately there has been very little progress. And this is what we are facing today. Like states are more and more closed and captured by the corporations, and any attempt that is being done to regulate those activities are being derailed or like postponed, as it is now the Human Rights Council negotiation on the UN treaty. So this is more or less the different topics in which we are working and in which we are identifying like huge challenges ahead. And I'm really happy to be here to share those with you, that we come together with an analysis on how we are going to face them. So I think I stop here because I don't want to start talking about myself, and I would like to start talking a bit more on the core of the things. So I'll pass the microphone on you. Ja, vielen Dank für diesen Einblick und eure Vorstellung und einen kurzen Einblick in eure Arbeit und den Kämpfen, mit denen ihr euch beschäftigt. Ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen so die Debatte aufmachen, schon auch noch mal auf diese Herausforderungen zu sprechen zu kommen, die du angesprochen hast, Almudena. Vielleicht mal angefangen, ich würde jetzt mal bei dir anfangen, Franziskus, mit der Österreich-Perspektive, wenn du die Debatten hier verfolgst in Bezug auf Ernährungssouveränität oder eben Nicht-Ernährungssouveränität. Wo siehst du da in deinem Kontext die größten Herausforderungen momentan? Wow. Naja, also
man muss natürlich anfangen, da von den Vielfachkrisen zu sprechen, in denen wir uns befinden, wo die die Biodiversitätskrise ganz unmittelbar spürbar sind auf den Höfen, wo sie global gleichzeitig sich entfalten. Wir müssen über Krieg sprechen und die Frage, wie es da weitergehen kann, was da Perspektiven sein können und wie sich das auf unsere Lebensmittelsysteme auch auswirkt in vielfältigster Weise und wie sich das auf die Menschen weltweit auswirkt. Wir müssen ebenso über die Wirtschaftskrise reden und die Frage eben Energiethemen und so weiter. Also es gibt da viele Bereiche, die ineinander greifen, die ineinander wirken und genau in dem Zusammenhang ist eben außerordentlich wichtig, und da sind wir mittendrin an diesem Wochenende, das ist eben mein entscheidender Punkt, quasi unsere Allianzen zu verbreitern und zu vertiefen. Also das ist ein Punkt und ich möchte ja, das war zumindest in dem ganzen Vorbereitungsprozess für dieses Wochenende extrem wichtig, dass wir da in den Workshops Räume schaffen, wo verschiedene Akteure, Akteurinnen, Menschen zusammenkommen, die an unterschiedlichen Punkten des Agrar- und Lebensmittelsystems aktiv sind, die in irgendeiner Form sozusagen schon lange daran arbeiten oder auch ganz neue Ideen haben und die teilen. Und wie können wir da unsere Allianzen, nämlich auch vom eigenen Weg gedacht, aber genauso in unseren Organisationen, wie können wir da die Allianzen verbreitern und vertiefen? Wie kommen wir da weiter? Das ist, glaube ich, ganz eine konkrete Frage auch für dieses Wochenende, wo wir sofort loslegen können, mit diesen globalen Herausforderungen zu bearbeiten. Zweiter Punkt und auch da extrem spannend auf diesem Podium und aber auch in vielen anderen Anlässen, wie schaffen wir es, diese Zusammenarbeit, unsere Formen der Zusammenarbeit quasi über verschiedene Ebenen hinweg intensiver zu gestalten, zu verbessern. Das ist immer so eine Frage, was heißt besser, aber wie können wir da sozusagen neue Wege gehen, über verschiedene Ebenen, vom Lokalen bis zum Globalen sozusagen. Also diese so gedacht, aber eben auch von unseren Rollen her gedacht. Also wir haben alle, finde ich, ja, da wo wir halt daheim sind sozusagen, Rollen, die wir einnehmen in dem ganzen Feld, in dem wir jeweils aktiv sind, sei es als Bauer, Bäuerin, sei es als Mensch, der in Food Corps aktiv ist. Ja, es gibt viele Beispiele, es gibt sehr viele Möglichkeiten. Oft sind es auch verschiedene Rollen gleichzeitig, sehr oft sogar. Aber wie können wir ein weiteres Mal jetzt so weit kommen, dass wir diese Rollen auch nochmal überschreiten, dass wir unsere Handlungsfähigkeit darüber erneuern und erweitern? Also ein klassisches Beispiel ist quasi uns nicht, das ist hoffentlich in unserem Kreis ein Nona-Nicht-Ding, aber quasi uns nicht als auf das bloße Dasein, auf unsere Rolle als Konsumentinnen reduzieren zu lassen, sondern uns als politische Subjekte auch zu verstehen. Und wir wollen dieses System verändern. Und wenn man nur über das Geldbörsel einzig und allein, Einkaufsverhalten ist wichtig, aber wenn wir uns nur auf das allein beschränken, dann haben wir eigentlich schon vielfach verloren. Und das ist so ein Beispiel. Wie können wir unsere Rollen neu erfinden? Wie können wir uns dann auch in der Zusammenarbeit da vernetzen? Und auch da gibt es, glaube ich, viel innovatives Potenzial in diesem Raum und an diesem Wochenende. Und vielleicht der letzte Punkt noch, ja, oder zwei. Das eine ist hinschauen. Also das ist auch in Zeiten wie diesen Machtverhältnisse, Gerechtigkeit, Zivilcourage, eben auch wieder dieser Dreischritt, den ich vorher genannt habe, das quasi Alternativen schaffen, transformieren und Widerstand leisten. Hinschauen und quasi, es ist so wichtig, quasi, es ist so offensichtlich, dass wir es mit Machtverhältnissen zum tun haben und das wird aber so oft ausgeblendet und dann entschieden, dass man irgendwas tut und das gehört verändert, das müssen wir verändern und
da geht es um den Kern auch, quasi da dran zu bleiben. Es geht um Gerechtigkeit. Das kann man nicht einfach loslösen von den ökologischen Fragen oder so. Das sind alles Dinge, die zusammengehören. Und der letzte Punkt nur vielleicht, das ist auch eine große Herausforderung, nicht nur in Österreich, bei Weitem nicht. Es wurde auch kurz schon angesprochen, eben die Vereinnahmung unserer Agenten, die quasi einerseits sehr stark läuft, also unsere Forderungen, unsere Vision der Ernährungssouveränität auch, die sehr stark über Konzerne läuft. Da gibt es wohl auch viel zu berichten von internationalen Erfahrungen, aber eben auch von rechts. Und also wir haben da jetzt in Italien den Fall, dass das Ministerium, das Landwirtschaftsministerium heißt Ministerium für Ernährungssouveränität. Und genau, da geht es um Autarkie, da geht es um ein rechtes Projekt, das extrem dem widerspricht, wofür wir eintreten und wofür wir kämpfen, und zwar seit langem kämpfen, und wo unsere Begriffe, unsere Namen übernommen werden. Und unsere Schwesternorganisation, die ARI, hat eine wichtige Aussendung auch gemacht. Die machen in Italien da Druck sozusagen, also der Begriff ist nicht aufgegeben. Und genauso müssen wir eben auch in Österreich und in unserer globalen Bewegung dafür kämpfen, dass man das, wofür diese Bewegung steht, dass das auch sichtbar bleibt. Und da geht es um Menschenrechte, da geht es um Ernährungssouveränität, ist nicht, wenn sie nur in einem Land national umgesetzt wird. Es geht, wenn das auf Kosten anderer geht, dann ist es nicht Ernährungssouveränität. Das ist der Punkt, dass wir eine globale Bewegung sind, und nur von daher kann man darüber nachdenken. Ich habe vorher über diese Verbundenheit gesprochen, und es geht um Menschenrechte, da kann Fian auch sehr viel dazu sagen, und es geht eben darum, dass wir eben genau diese Fragen von Gerechtigkeit, von Antworten von unten eben genau nicht in ein autoritäres Projekt überführen, sondern eben in eine radikale Demokratisierung unserer Lebensmittelsysteme. Und ja, quasi das zusammen, glaube ich, das sind die Punkte, die vor uns stehen. Ich gebe noch viel mehr, aber dabei belasse ich es mal. Vielleicht können wir dann einfach direkt nochmal zurückgeben an dich, Almudena. Es bietet sich irgendwie gerade an, weil du jetzt mehrfach hier angestupst wurdest von links. Vielleicht auch die Frage an dich, vielleicht schon auch nochmal vielleicht kannst du einige Punkte herausgreifen, die für dich gerade die größten Herausforderungen sind, aber wie quasi auch der Zugang über Ernährungssouveränität oder über den Zugang zum Menschenrecht auf Nahrung, wie siehst du da das transformative Potenzial, oder was sind hier die Strategien oder die Möglichkeiten, das für die Transformation des Ernährungssystems zu nutzen? Ja. Eine kleine Frage. Ladies, interpreters, can you hear me well? Okay, great. All right, that's a huge question, but I will try my best. And I think for that, it's very interesting to use, for instance, the lens of the food regime. I'm sure many of you will know what food regime is, but let's refresh a bit the mind. What is a food regime is a theoretical concept which basically says that how food is circulated give us a lot of understanding on how geopolitics are organized and how states establish relations among them, and how the institutional framings are being set, while at the same time, like social movements respond, and then that creates an order in itself. So the theoretics talks about 3 food regimes that are not going to go into
very much in deep. First one is about, it was about how the grains coming from the colonies circulated to the metropolis. That gave rise to the consolidation of the state-nation. The second food regime explained like the inversal of the food circulation, which was basically subsidized food as surplus circulating towards the post-colonies. And therefore, like consolidating the agro-industrial model to somehow fight against the communism, and also establishing new relationships among center and peripheries, so basically north and south, and consolidating also the agro-business or agro-industrial model. Then it comes the third food regime, which is in the one that we are nowadays, which is called the corporate food regime. To basically like, yeah, it's okay. So basically what it says is like how transnational corporation like appear in order to link those different sectors of agriculture that has been developed in the previous food regime, and it established a new order based on trade liberation, and then in this third food regime is when food sovereignty concepts appear in response, because trade negotiators see agriculture as a new commodity frontier, food as a new commodity frontier, and want like the farmers to compete among themselves, and those that are not competitive just to disappear. So instead, I'm just picking words from Olivier de Schutter. Instead of that, the farmers decided to unite. And this is how the food sovereignty movement emerged. And then, like many other initiatives are starting appearing, and the food sovereignty concept evolved in itself, right? And again, Olivier de Schutter coined it as a second generation concept of the food sovereignty, and he characterized it with different features. First, like farmers became and built bridges with urban consumers. And they started to reimagine a new local food system. The second one, on this broadening of the concept of food sovereignty, was that consumers, as you were saying, like with these critics as economic agents, like became political agents, wanted to participate in the design of the food systems. And that also brought like the democratic foundations in which the food sovereignty is built upon. We are talking about food democracy. The third one was like building social relations that are eroded, and we see that more and more based on market relation, based on we are buyers or we are sellers. Like we communicate only with price and with money exchange. So food sovereignty had this capacity to build community, to rebuild the social relations. Also, it came to a potential way of becoming more resilient societies, because food sovereignty looks at local solutions. And we've seen now with the COVID and also with the current crisis we witness that local solutions are the ones that make us less vulnerable. And also promotes diversity. We know that diversity is a guarantee also to be able to respond to different uncertainties. And the fifth one of the food sovereignty, second generation concept, was also the alignment with agroecology, right? Agroecology as a way of understanding our relation with nature, our relation with ecosystems that are feeding us, and valuing also the food producers as also generator of knowledges. So we had this second generation, and nowadays, like
that's why also we are here, right? Facing all these different crises that we started with the pandemic and now the war, but there are many others. We have the energy crisis, we have the peak oil coming, so we have climate change. So really, those are crises are again restructuring our order, and are this new expression of this new reconfiguration of the food regime. So this is where I want to pay attention now, is like how this expression of the new restructuring of the food regime is being characterized. So first of all, like nowadays, we are more and more talking about food system transformation. And this is what, at least in Brussels, we are all discussing all the time. So somehow, food systems are becoming, the transformation of food systems are becoming the object of the political agenda, the object of the governance, sidelining this idea of the food security, which somehow the food sovereignty concept came up to counteract this neoliberal idea of food security. That's why the trade, the liberation of trade was meant for to end with the famine, to protect the food security. So we see as the food systems provide a huge potential in order to really transform, to really arrive to this paradigmal shift in the way we produce, in the way we circulate food, in the way we consume food. However, food systems is a descriptive term. It doesn't provide us direction of travel. We need food sovereignty to provide that direction of travel. We need the right to food, to the implementation of the right to food as an instrument for that transformation. So this is one of the characteristics that we are seeing now in all the governance institutions, what they are talking. The second challenge that we could see nowadays is the cooptation of sustainability, right? We've seen all this big jargon, technical jargon, that is completely neutralizing like radical demands from transformation. However, like the problems continue itself, exploitation of nature, exploitation of people. So we really need to politicize also the sustainability concept and to bring all these wind battles through agroecology, for instance, through food sovereignty, the meaning of food sovereignty within the sustainability. Sustainability from a social aspect, putting social justice also at the core of those transformations. The third challenge we see now, also based on the experience and that's observing, for instance, the organization of the Food System Summit that I referred before, is like a trend of multi-stakeholderism. I don't know if you are familiar or not with the term, but I will explain very quickly. Up to now, like as I'm telling on the corporate food regime, corporation had a more increasing role into influencing the state, but that was kind of direct relation. However, as this food regime is being consolidated, we see like corporations are accessing to the decision-making spaces by guaranteeing a seat around the negotiation table. And that didn't happen before. And we see more and more initiatives like under the premise that a state alone cannot solve problems by themselves. They need to bring all the actors or the affected actors around the table. So this is the third challenge, the multi-stakeholderism. The fourth challenge that we could see is like the threatening of the public space and the erosion of accountability. This is very much linked also on the sidelining of human rights.
like after decades of neoliberal policies, we have seen completely dismantlement of the regulatory power of the state in pro of the market-driven solutions. So basically, what we see via these multi-stakeholder platforms is like a corporation sits next to the state, next to the peasants, next to the right holders, in order to negotiate the conditions that regulate their behavior. So basically, they are judge and the thief, sitting on the table and deciding how they are going to be regulated. So this is really concerning and really worrying. And like with that, we see also like the weakening of the multilateral organizations, the multilateral spaces. And together with that, the trend of the state to really abdicate for the binding power or the binding regulation of corporation, we are really in huge problems, and power asymmetries will be more and more broadened in the food systems, and with that, inequalities. So, and finally, like as I mentioned, the sidelining of the human rights. This is really concerning because for the past 15 years, human rights and the national law has been like at the core of developing like food policies and guaranteeing the direction on food policies. And nowadays, like those are huge, and how we could face that? Maybe like it's time also like we could think on a third generation, a conceptualization of food sovereignty in order to how to respond to these current challenges of the restructuration of the food system or the food regime, to ask what are the conditions, the ecological conditions that in which could be the food sovereignty installed and food provision guaranteed for the human security. So I stop here and I give the floor to my colleague Alte. Ich wollte, also Olta, möchtest du direkt darauf reagieren? Sonst würde ich eigentlich ganz gerne nochmal das Wort auch an Cordula richten, weil wir haben jetzt sehr, sehr große Themen aufgemacht, sehr international diskutiert auf europäischer Ebene. Und mich würde interessieren, wie du da auch in Feldaktionen, zum Beispiel bei der Kampagne für Erntearbeiterinnen, wie siehst du, wie verbinden sich diese großen Herausforderungen auf der internationalen Ebene mit dem, was du da siehst? Und welche Strategien gibt es für dich, die am wirksamsten sind, um quasi für Rechte einzutreten oder Ernährungssouveränität real zu machen? Sozusagen diese Verbindung vom Internationalen nochmal nach Österreich zu holen. Oder? Ja. Auch wieder eine ganz einfache Frage. Also hätten wir die perfekte Strategie schon, dann würde es keine Erntearbeiterinnen mehr geben, die zu verdammt schlechten Bedingungen irgendwo in Simmering oder im Machfeld oder wo auch immer auf unseren Gemüsebaubetrieben arbeiten. Von dem her muss ich dich leider ein bisschen enttäuschen. Was für mich jetzt vielleicht nochmal so zu diesen Herausforderungen, was für mich einfach schon so ein Knackpunkt ist, wenn es enger wird, dann geraten die schon sehr schwer haben oder die einfach die Akteurinnen, die eine schwache Position haben, noch einmal viel stärker unter Druck. Und das ist, glaube ich, was wir uns schon auch noch genauer anschauen müssen, auch innerhalb der Kampagne, was wir aber auch schon merken, so, das ist dann einfach, ja, wenn halt die Energiepreise steigen, dann gibt es wieder ein Argument mehr, um Leuten weniger zu bezahlen, weil es ja eh schon so knapp ist. Also wir bewegen uns ja einfach in einem Land, in einem industriellen, kapitalistischen, landwirtschaftlichen System, das nie zu dem passen wird, was wir eigentlich von Ernährung wollen, wir als Bewegung, weil es einfach darum geht, gute Lebensmittel herzustellen zu guten Bedingungen für alle, und das
hat keinen Platz in einem System, wie es jetzt funktioniert. Und das ist, glaube ich, ja, also das bringt einfach auch diese Arbeitsbedingungen hervor, die wir da auf den Feldern vorfinden. Also wir haben jetzt gerade einen Mitaktivisten, der sich das mal live angeschaut hat und einfach in Simmering eine Zeit lang mitgearbeitet hat. Und der hat gesagt, ja, es ist halt eine Gurkenfabrik. Du machst von in der Früh bis am Abend nichts anderes, als dort Gurkenpflanzen aufzubinden oder Gurken zu ernten und das 16 Stunden am Tag und 6 Tage die Woche. Und das sind Arbeitsbedingungen, die will ich mir für niemanden vorstellen und die kann man sich, glaube ich, auch gar nicht vorstellen, wenn man das noch nie gemacht hat. Und da ist für mich schon so dieses, was der Franziskus vorher angesprochen hat, einerseits es geht um Gerechtigkeit im Ernährungssystem, es geht darum, dass alle gut leben können und es geht aber eben auch darum, wo fangen wir an. Das eine ist Widerstand leisten, das heißt Leute zu unterstützen, indem, dass sie das nicht mehr tun müssen oder dass sie das zumindest zu korrekten Bedingungen tun können, was sie dort tun. Und Alternativen schaffen, das heißt einfach auch, und da sehe ich auch diese Vernetzung zur Bewegung, so wie wir jetzt da sind, wie soll die Landwirtschaft ausschauen, die uns ernährt, in der wir alle sind. Und das ist für mich eine Landwirtschaft, die nicht solche Arbeitsbedingungen hervorbringt. Und ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, an dem wir arbeiten. Und ein anderes Thema, warum sitzt noch immer ich da, das ist, glaube ich, auch so eine ganz große Herausforderung für uns als saisonäre Kampagne. Wieso sitzt da jetzt nicht Mario Ara oder wieso sitzt da nicht Jegor oder André oder sonst wer, die einfach für sich sprechen können? Und da versuchen wir jetzt auch wieder neue Wege zu gehen, noch stärker irgendwie mit den Leuten in Kontakt zu kommen, Vertrauen aufzubauen und einfach zu schauen, was brauchen die Leute eigentlich, um überhaupt Teil so einer Bewegung sein zu können, um ihre eigenen Bedingungen mit verändern zu können und nicht nur ja, halt in einem Kontext zu sein, wo sie eigentlich ganz wenig Handlungsspielraum haben und wir sozusagen als Bewegung oder auch als Kampagne versuchen, ihre Bedingungen zu verändern, sondern wie können wir die Leute auch wirklich reinholen. Und wir versuchen das jetzt eben mal auch so in ganz kleinem Rahmen, dass man zum Beispiel in Simmering da stärker in vertrauensbildende Maßnahmen geht, stärker auf die Leute noch zugeht und in Kontakt kommt, um zu schauen, was wollen denn die eigentlich, die ja auch Teil dieses Ernährungssystems sind und was brauchen die, damit sie überhaupt mitreden können und vielleicht auch mal hier sitzen können an diesem Tisch und genauso mit Übersetzung Teil der Diskussion sein können. Und das ist für mich auch noch so eine ganz wesentliche Herausforderung, die wir einfach nach wie vor noch nicht bewältigt haben, auch wenn wir jetzt irgendwie viel mehr Öffentlichkeit haben, auch wenn es viel mehr Wissen gibt, aber so dort sind wir einfach auch noch nicht angekommen. Ja, vielleicht mal so ein kurzer praktischer Einblick. Dankeschön. Ich würde jetzt gern, weil wir ja jetzt auch schon ein bisschen fortgeschritten sind, noch einmal so eine Runde machen, eine Frage an euch richten und danach quasi auch den Raum öffnen für Fragen. Also ihr könnt schon mal überlegen, was ihr dann alles fragen wollt. Bis dahin, ja, genau, mich wird halt also genau um die Verbindung oder die Brücke auch wieder zu dir zu kriegen, Olcay, Fragen unter dem, was wir jetzt gehört haben oder unter den Prozessen, auch die du beim IPC und bei der ECVC auch in Bezug auf den Nyeleni-Prozess mitbekommst. Gibt es etwas, was du quasi jetzt zentral uns noch mitgeben möchtest, quasi auch für dieses Forum? Was sind für dich die vielversprechenden Strategien und wo siehst du da das Potenzial auch? Okay. Yeah. No, because it's a quite general, big question that you're asking. So I would like to, I would like to just like put it in my mind in a way of how I want to communicate this issue about food sovereignty and the strategies of the social movements. Because here I am, for sure, I am here from Via Campesina. So I'm coming from the people's movement, from the farmers, from the small-scale farmers movement who invented food sovereignty. So food sovereignty by academics, it was interpreted in the way how they taught. By the politicians, it was interpreted how they taught, how they want to use, or researchers or
NGOs. It can be taken from different part of the society. Food sovereignty was interpreted in a way. But it was a terminology, it was a paradigm, it was the ideal of the small-scale food producers. And it was here in our lives from 1996, from year 1996. So, and it has been created because there was a big attack in those times. There was a big attack by the neoliberal politics, by the right-wing governments, by quite a lot of pressure and criminalization against all those farmers, peasants, pastoralists, fisherfolk coming from the grassroots. Is it still going on? I just would like to ask you, do you think, has it changed so much? It is today, we are here, we are still talking about right-wing governments who are trying to co-opt our terminology. Some years ago, we were talking in the agroecology forum all together, where we have just showed each other Syngenta's webpage saying that they are using agroecology. Agroecology was their terminology, their way of communicating to outside. Now in Italy, in France, in Turkey, in many countries, especially where the right-wing governments are, where the governments which are using nationalism as a weapon to their own people and to the other people around the world, now food sovereignty is their thing. So they are using food sovereignty as it is a nationalistic terminology, a nationalistic ideal. But no, Franciscus very well said, it is not nationalistic. It is on the contrary. It is a solidarity. It is a way how we show our solidarity, how we put solidarity in the core of our work, how we put cooperation in the core of our work. Look, in 1996, it was said food sovereignty is the people's, countries, or state unions' right to define their agricultural and food policy without any dumping vis-a-vis third countries. We have to work together. We have to be hand in hand, shoulder to shoulder. We cannot just say that this is my fight. It is our fight. So there is no way that we can walk on the path alone. You never can walk alone. It is not possible. So it is time that we have to come together. And how we come together, it is 25 years. Huh? So when you look at food sovereignty, when we first came together, it was 25 years ago. And it was as a reminder of the dates, which are really like, just put in our minds very important, as important landmarks. First one was Nyeleni Food Sovereignty Forum, Global Food Sovereignty Forum in Mali in 2007. It was the first year. And following that, in 2015, we had Nyeleni Agroecology International Forum, where we put agroecology, where we wrote our declaration statement, and where we clearly said that agroecology is the tool to reach food sovereignty. And what is agroecology? It is a tool, it is a way how we see the world, how we see all cosmos, and how we want to change the society. It is a transformation of society, the way how we idealize the society. So we have to stick on those, and we should really own it, and we should just take it back. Because they are trying to take it back from us, take it from us, and we have to take it together with really united. So later in Europe, we were together here in Krems, in our European forum. Later in 2016, in Cluj, Romania. It was a very intentional decision of the European network of food sovereignty, because we want
Eastern European region to be strengthened, because they are the ones who are still having the most populated peasants. They are the ones who are mainly under quite a lot of attack of land grabbing, energy investments, speculation of food, and now in war. So we have to be really united, all regions, hand in hand again. So then I can just quickly just go for what are our strategies. So these were our strategies, to be together. And who are we? This is important to say, who are we? First of all, we are the ones who are producing 80%. It is FAO, Food and Agriculture Organization of United Nations. Last year, in their last report, they have reported 80% of food produced in the world is produced by small-scale farmers, small-scale food producers. It is fishers, it is pastoralists, it is indigenous peoples' constituencies, it is peasants, small-scale. It is the biggest ever lie that the corporations and the states are telling us, that industrial farming is feeding us. It is the biggest ever lie. Very clearly, database, I'm saying 80% is produced by us. And we shouldn't just, we should really convince everyone that this is the truth, and we shouldn't just go on pesticides, digitalization in agriculture, all those false solutions. These are the false solutions. The real solutions are with us, with our methods, either in agroecology or in different traditional methods, or even using some industrial techniques, but on the transformation into agroecology. It is us who is producing food. So we are peasants, pastoralists, indigenous peoples in Russia, Arctic region, in our region, small-scale fisher people, agriculture and food workers. We shouldn't forget them. They are part of our food system. So their unions, their organizations is part of our work. We cannot just like discriminate, just put away the workers who are working in the factories, or workers who are working in our fields, or in our slaughterhouses, which have been died last year in Germany in the slaughterhouses. Eastern European agricultural workers died because of COVID, because of the conditions that were not provided them, health conditions. So it is so important. Who are supporting us? Who are not directly in our network as members are the urban poor, rural and urban women's and youth organizations. So here I have to say that in our region, very important work that is done by women's organizations and also the organizations of different gender and sexual diversities. Their contribution to our work is really big, and especially in the small-scale peasants organizations, women's work has been always, and always, the work of women has always been invisibilized. So their work is like care. Yes, she's going to do that. Yes, she's going to look after the kids. Yes, she's going to look after the animals. Yes, she's going to do the milking or cheese making or many things. Yes, because it's her job. So we don't need to talk about it. We don't need to include her in the organizational work, in the political work, because she has lots to do at work at the farm. So it is always men, and especially some over age, because youth also cannot take part in the work as well, because youth has to study. He is young, she's young, they are young. They don't know much. They don't know how to speak in society because we don't include them, because we don't make them to understand and to speak on their own. So environmental and justice, solidarity, human rights organizations, like we have FIAN here, but other than that, we have Friends of the Earth, Europe, in
National Friends of the Earth, TNI, Transnational Institute. So those three organizations, they are environmental, human rights, solidarity organizations. And also there are community-based food movements. So they can be CSAs, they can, community-supported agriculture, they can be cooperatives, producers, or especially consumers, cooperatives, or networks of consumers. They are also part of this movement. What we are doing is, there is this Nyeleni Europe and Central Asia. As I said, it's a huge region. And we have a facilitation committee. And this facilitation committee consists of all those constituencies' representatives. And the decision-making process is in the hands of the producers, small-scale producers organizations. And NGOs, environmental human rights organizations, and NGOs, they are in the support function. They are supporting our work, and their work is crucial because they are facilitating, supporting in our needs, and we are always together in the decision-making process as well. They are in our region at least, they are actively participating. And there is one technical secretariat, as I said, it is in ECVC. As a staff, I am doing the technical secretariat work, but decision, I have no function in decision-taking. I am a staff. My role is giving technical support. I do what I can do with all my capacity, but I cannot take decisions. I can facilitate them to take decisions. So I can coordinate in between them. I can carry news. I come here, but I am not taking decisions. It is the farmers, it's the producers themselves. So we have quite a lot of challenges that we heard, but we have the power. Yes, challenges is nothing for us. So after 25 years, now we call it a collective. So our collective have come a long way, but much remains to be done for sure. So you know, COVID-19 happened, pandemic happened, and it hit especially the most vulnerable ones. So it hit the small-scale producers on the ground. It hit the poor people in the urban areas who cannot reach out food. All those communities. So Nyeleni movement, now we said we are not waiting for the catastrophe. It is almost here. But we are not waiting for the catastrophe, and we will fight back. This is time. We shouldn't wait more. So that is why now we are organizing a new movement of discussion in the movement for food sovereignty to build our response. And it's going to be at the global level and at local levels as well. So here, Österreich is already quite experienced because you have done it before. You already had your national network. You have been together with all those constituencies, like community-based constituencies as well. And now it is time for us to come together again in local level, in regional level, and in global level. And we have to tighten, really just strengthen the alliances this time, even more, better than we have done before. Who with who? It is you who is going to decide that. In local level, who you want to be together with. So we are discussing, like, in general, like with the climate movements, with the labor workers movements, with environmental groups, with feminist groups, with gender and sexual diversity groups, with groups that is really fighting back to change the system. So we have to be together. We have to find ways to fight back together. So it is because we have launched a process. It is a process.
So we are not now calling it Nyeleni Forum. Nyeleni Forum, it is going to be a celebration time. It's going to be a one-time event that we are going to celebrate in the beginning of 2025. So in 2 years, we have quite a lot, quite important 2 years in front of us. And in 25, in the first quarter of 25, it is going to be in India. The global forum of Nyeleni is going to be in India in the first quarter of 25, year 25. Till then, the real work, the real path in front of us is those 2 years. What are we going to do to mobilize in our countries, in our regions, together with the other constituencies, with the other struggles? How are we going to strengthen the links? How are we going to put food sovereignty in the center and link it with other struggles? Do not lose the core, the heart of food sovereignty, but enrich it with the power of the other struggles now happening around us. So it is going to be a joint proposal for systemic change, which we are always a systemic, everybody is asking systemic change these days, but we have to do the real one. So now in front of us, we need really you to come together, to talk about, to discuss, to create a good governance system, a system that you can communicate well, to build a good network in the country, and be in contact with the regional space, so that whatever you do comes to us. You will enrich our work, and we will support you however we can do it, with all our effort. And we also will try to bring the region together in different events, hopefully, if we can manage. We will manage, there is no if. So we need you on the ground. You are the real actors. You are the people who are on the ground, who is going to build, put those stones on top of each other to create a strong wall. And that wall is going to be the one that we will climb up globally. There is no borders. Borders are fake. It is just a line. So we have to work together globally without pushing out, but being inclusive. So this is the strategy. Huh? Good, huh? Ja, genau. Also dann vielen Dank, Olcay, für diese motivierenden Worte. Und ich denke, es haben sich viele Fragen aufgeworfen für das Forum, aber jetzt auch, die ihr vielleicht direkt stellen möchtet. Und, ja, okay, da sehe ich schon eine Hand. David, also Maria ist anscheinend mit dem Mikro unterwegs und geht erstmal nach hinten. Genau, dann. Also ihr könnt gerne sagen, wenn ihr eine Frage an eine spezifische Person am Podium habt. Sonst würde ich sagen, sammeln wir erstmal so 2 bis 3 Fragen und richten sie dann ans Podium. Genau. Hi, my question, I will talk in English because I address the European level. My question regards some issues of food justice. When we talk about, we have heard a lot about fair prices or fair income for producers and for all those involved in the food production and processing. And on the other hand, we have a kind of contradicting argument of having affordable food for the mainstream consumers. And we know we have different initiatives that try to have solidarity mechanisms like food co-ops and so on. Still, they are a niche. And I think if we want to be on a mainstream level, we have to deal with policy. And I'm interested in what do you do on the European level to kind of resolve these issues, and are you also working with trade unions or other consumer organizations to deal with this issue? Yes.
Hello. I have a bit of a theoretical question. I liked the idea that, like, okay, the cooperative food regime is still establishing itself. The idea of food regime is coined by, like in '87, by Harriet Friedman, a woman. And the idea of a third cooperative food regime was then coined by the person who she collaborated with, Philip McMichael. But for him, the corporate food regime was already established. There is a discussion in food regime analysis of it's still established or not. For Harriet Friedman, it's 10 years ago, it was still not as it was developing itself, and it is a very subtle system. Like before was said, she like it is very good in recuperating alternative concepts, resistance. She connects it with like the creation of niches who are commercialized, like green capitalism, like green consumerism. And you can see that in also in the political world, like our ideas are getting stolen, and in a way, the politicians and cooperatives, right wing, or maybe better Gramscian Gramscians, like better in creating a cultural hegemony than we. And then is my question also, shouldn't we go beyond this kind of discourse interventions, thinking about strategies beyond like political interventions, small-scale alternatives. In a way, I was trying to refer also in the discussion, like in climate justice movement, like with the book of Malm, How to Blow Up a Pipeline, referring how in the past certain Philipp? Yeah, acquisition. Vielleicht einfach, also eine Frage, die Frage, kannst du vielleicht kurz die Frage zu Ende stellen? Also genau, und auch gerne auf Deutsch, genau, weil es hieß, die Übersetzung ist sehr gut, also du kannst auch gerne auf Deutsch sprechen, genau. Vielleicht einfach noch einmal kurz deinen Punkt machen, deine Frage, und dann können wir noch eine Frage weiter. Deutsch jetzt, okay. Ja. Bleiben wir nicht irgendwo feststecken in eine bestimmte Strategie und können wir noch lernen aus früheren sozialen Bewegungen, die vielleicht diverser in ihren Taktiken sind. Danke. Und auch, was jetzt als Gewalt benannt wird, eingesetzt haben. Ja. Danke. Dann würde ich, glaube ich, erstmal mit diesen zwei Fragen in die Runde gehen und dann nochmal öffnen. Gibt es jemanden von euch, der sich angesprochen fühlt oder auf die Fragen eingehen möchte? Ich würde es einfach mal so weiter. Okay. Yeah, I think I will start for the first one on the lower price. I think that was one of the criticisms since the food sovereignty concept emerged, right? And the food sovereignty initiative, like how we are going to guarantee low food prices for urban consumers, right? And we learned that those low cost food systems have like very bad consequences. Well, bad consequences is not the right term, but we know the consequences it has, no? Ecological degradation, health, diet, and
many other issues, right? So I think like low prices should not be we need to internalize the different externalities, which are not at the moment reflected in the formation of food prices. And obviously, like social policies need to intervene in there. Because when we talk about affordability, we need that to pay fair prices, to guarantee fair conditions and fair wages for those who produce food, and also guarantee that even the less privileged ones can have the capacity to afford this type of food. So this is something that, for instance, we are very much working on the upcoming legislation on the sustainable food systems, to look at how this future legislation should be a framework legislation in a way that sets overarching objectives and guarantees policy coherence with other politics, with other legislations, mainly social policies. This is something that, for instance, CAP is not doing, and this is something that we are insisting more and more for the guarantee of affordability of food. I think I will stop on this first question, and maybe I will respond to the second one, or do we? Yeah. Okay. I'll pass. Okay, I'll respond to the second. I'm not sure if I understood the second question, because I was a bit confused to be in between the like cultural hegemony or in grand. I am not sure what you were referring. But basically, rephrasing on your last question, do you think we are stuck in a strategy? I don't think we are stuck in a strategy. I think we have many challenges ahead, as I was telling before, right? Describing before, and we really need to see how we organize. That's why it's so important. We are all here, and obviously we could differ in the way on how those strategies are put in place. But I believe like right-based transformation, the right to food needs to put at the core center of the food transformation. And this is like part of the food sovereignty movement. But put the right to food at the center, we are also claiming back the role of the state as a duty bearer, as their obligation to respect, protect, and fulfill the right to food. Before we were also referring to the cooptation of the extreme right, the reactionary nationalism of the food sovereignty. We need to repoliticize the food sovereignty concept. We need to respond, because the difference, we were talking also before in the workshop, the difference is between food sovereignty co-opted by the extreme right and the food sovereignty that is coming since the response to the trade liberation is like, we are talking about human security, we are talking about planetary security, we are not talking about national security. That's the main difference. We are talking about cross alliances among borders, but also with food workers, with urban consumers, with feminists, with ecologists, with young climates, because we all share the same concern, which is human survival and planetary health. And I think we are not stuck. We are building a new alliances, and this is the reason why we are here. So I hope that you have responded, and I give the word. For the first question, I forgot your name, sorry, I see. So I think it's a very good question, and it is in the core of the it's in the core of the discussions here in ECVC as well, in Via Campesina as well, because it is clear that, you know, small-scale farmers, peasants, are more resilient than the industrial ones. Looking at the crisis times, as you know, you remember in COVID-19, the industrial food system has collapsed. The only resisting ones with the worst conditions that they have, it was the small-scale ones. But
unfortunately, they are subjected to the political, social, and economic conditions that they cannot survive more in that. So it is because we demand concrete measures and support from our regions, spaces, from our governments, from European Union. So it is very important, like what we are saying is that it is very important to recognize that now the current power relationship, especially about in food chains, are dominated by multinational companies. So we just put this on the table very clearly and communicate around it. It is not, the market is not open to us. We are suffering. We are really just searching for market to bring in our products. But we don't have that. But multinational companies are dominating the chains. So there's a big lack of representation of us and also the citizens in decision making. So it is not only the producers. Neither producers nor citizens have the power in decision-making process. So, so we have demands. So it is very important in Nyeleni movement why we are giving so much importance to Nyeleni movement is that we are here with a diverse representation of the society. Not only farmers, not only peasants, not only environmentalist activists. No, we are just representing from all over the society, giving our perspective in there, and we should say very clearly that EU must ensure that I am reading here because this is a new thing that I really want to memorize always. There are many adequate and diverse food chains across the various territories of the EU and guarantee the right to healthy, fresh and local food for all. It is our governments, it is the people, the institutions who are in power. It is their responsibility. We have to demand strongly. It is their work. They are sitting there in order to guarantee the right to healthy, fresh and local food for all and fair income for the producers and accessible markets for the small-scale producers in their local and territorial spaces. So this is it. And if you look at the global arena, the Franciscus, I think it is translated into German, you have translated ÖBV, right? It is the document on World Food Day statement, 16th of October. Via Campesina had launched a statement, and thank you so much for the German translation, so it should be available for on ÖBV's website. So there, I propose you, I'm not going to read it, but I propose you really read the demands. They are global demands. They are global demands, and the first, I'm going to just read the first one because it is really the core of the problem, end of speculation on food and the suspension of trading food products on stock markets, end of the WTO, World Trade Organization's control of food trade and keep food production out of free trade agreements. Food should be an absolute priority over fuel, over, just energy, using our food in order to create energy, more energy. So these are the core. If we do not discuss about the global politics, our demands on a fair system, a just system for all, and equity for all, then we cannot just go on the local level and try to change things because, but thank you for the question. Ja, da sind noch mehr Fragen. Du stehst hier schon da hinten, vielleicht genau, perfekt. Ja, hallo, Anna Strohbach, mein Name. Ich habe in meiner Reisetasche den Earth for All Bericht vom Club of Rome, der die Ernährungskehrtwende als eine der 5 relevantesten Themen sieht, um diesen Planet lebenswert zu erhalten.
Und sie schlagen konkret vor, dass die Ernährungskehrtwende auch von der öffentlichen Hand finanziert werden muss. Ich frage mich, kennen Sie Beispiele international, wo diese agrarökologische Kehrtwende gerade im Gange ist und vielleicht schon auch zu einem Großteil umgesetzt wurde? Und wissen Sie auch, wie die Politik die Rahmenbedingungen dafür geschaffen hat, beziehungsweise auch die Finanzierung dafür bereitgestellt hat, damit das gelingen konnte? Vielleicht gleich noch eine Frage. Ich erlaube mir, keine Fragen zu stellen, sondern Behauptungen. Aha. Jetzt. Und zwar, ich behaupte, wir sitzen hier alle zusammen und klagen den Kapitalismus an, der unsere Food-Souveränität untergräbt und so weiter. Aber ich sage, behaupte, wir sind alle Mitglieder und Unterstützer dieses Kapitalismus, den wir anklagen. Wir haben alle unser Geld auf der Bank, bei irgendeiner Bank auf dem Konto und haben eine Karte in der Tasche und können das holen, wenn wir was haben wollen. Das fühlen wir als unser Recht und das haben wir noch sozusagen in unserem Bewusstsein und unserem täglichen Umgang. Aber nicht nur das. Wir sind Bürger der Europäischen Union und wir akzeptieren es, dass an den Grenzen der Union eine Union bezahlte Organisation namens Frontex menschenrechtsverletzende Handlungen setzt, um Bürger anderer Staaten in diese Union hereinkommen zu lassen und unseren gestohlenen Reichtum zu verteidigen. Das ist unsere Realität. Es ist auch unsere Realität, dass wir Erntehelfer sozusagen in dieses kapitalistische Lohnsystem integrieren wollen, das aber eigentlich ein System ist, das einer Geldsklaverei eigentlich gleicht. Wir kaufen uns die Arbeitskraft anderer Leute mit Geld und wir bezahlen sie jetzt noch schlecht. Und wenn wir Erfolg haben mit unseren Aktionen, dann bezahlen wir es vielleicht besser und es bleibt trotzdem eine Sklaverei. Und wir verkaufen Rechte, zum Beispiel, ich würde sagen, dass Grund und Boden, landwirtschaftlich nutzbarer Grund und Boden, ein Recht ist, das Menschen, die auf dieser Erde geboren werden, auch in Anspruch nehmen können sollten und auf dem sie eben Verantwortung und Initiative einbringen können, um die Ernährung der Menschen insgesamt sicherzustellen. Aber dieses Recht, das jeder Mensch eigentlich an dem nutzbaren, an dem fruchtbaren Erdboden haben sollte, das verkaufen wir um Geld. Und wer viel Geld hat, kann viel Grund kaufen. Und wir erleben das ja, dass Konzerne riesige Ländereien kaufen und sie ausnutzen. Und sozusagen wir akzeptieren das. Und vielleicht nicht persönlich, aber wir sagen, die Regierung soll das machen. Aber in 2 Jahren wird in Österreich wieder gewählt. Und wer wird gewählt? Vermutlich ÖVP, FPÖ ist vorne wieder angeblich. Danke. Also wir leben in Zuständen, die eigentlich schlimm sind. Danke. Entschuldigung, weil es wäre super, wenn wir noch ein paar andere Fragen auch noch rannehmen könnten. Ich danke dir für deinen Beitrag und ich glaube, das ist echt auch, es verbindet einfach so viel zu diesen Diskussionen, die wir hier auch am Podium haben. Und genau, vielleicht nehmen wir noch eine Frage an. Danke. Danke. Ich möchte aus dem, was du, Nikolaus, gesagt hast, eben die Frage stellen. Und die Frage ist für uns alle, glaube ich, eine der wichtigen. Wie kommen wir aus dieser Haltung, aus dieser imperialen Lebensweise heraus zu einer solidarischen Lebensweise? Uns ist klar, dass wir verstrickt sind, dass wir auf der Bruttoseite der Welt sind, dass wir uns aussuchen können, dass wir Möglichkeiten haben. Aber wie können wir
das hinter uns lassen. Wir können den Weg herausfinden, um solidarisch leben zu können. Denn meiner Meinung nach ist das unbedingt notwendig, damit in anderen Ländern, in anderen Kontinenten die Menschen auch Möglichkeiten und Chancen für ein gutes Leben haben. So viel zu den kleinen Fragen. Ich würde sagen, okay, ich höre gerade, es ist noch Platz für eine Frage. Also eine können wir noch nehmen, bevor wir dann versuchen, diese großen Fragen zu beantworten. Ja, ich hätte noch eine Frage, und zwar, wenn man sich mal anschaut, die Krise des industriellen Systems, wo einerseits die industrielle Landwirtschaft in der Krise steckt, andererseits aber es eine große urbane Bevölkerung gibt, die auf diese Landwirtschaft angewiesen ist und die aber gleichzeitig auch immer stärker verarmt. Welche Erfahrungen gibt es da international? Ich denke zum Beispiel an Brasilien, die in dieser Situation vielleicht auch in unserem Kontext in den kommenden Jahren nützlich werden, wenn wir eben daran denken, dass es in den Städten wahrscheinlich dazu kommen wird, dass halt sich die Armut ausbreitet und eben gleichzeitig am Land halt Menschen fehlen, die Arbeit machen, die halt ein industrielles System nicht mehr leisten kann. Dankeschön, danke. Dann würde ich jetzt den Ball hier ins Podium spielen. Okay. Möchte jemand von euch reagieren? Gibt es Freiwillige? Ja, vielleicht so ein bisschen, ich nehme jetzt da mehrere Fäden auf, die in so Fragen vielleicht angeklungen sind. Vielleicht ein Punkt, den man vielleicht auch so mitnehmen kann. Wir haben ja dieses Wochenende unter den Titel Gutes Essen für alle gestellt. Und es ist jetzt so ein bisschen ein Übersetzungsding auch, Food auf Englisch. Wir haben Essen, gutes Essen für alle. Wir fordern gute Ernährung für alle. Wir fordern aber auch vielleicht, und das ist so ein Blick in Richtung Allianzen, gute Lebensmittel für alle. Mittel zum Leben. Das kann man vielleicht auch noch mal weiterdenken. Das ist was es im Deutschen gibt, was vielleicht in Ansprachen so diese Unterschiede nicht so oder anders sind einfach. Aber das finde ich spannend, irgendwie so nochmal weiterzudenken, die guten Lebensmittel für alle ins Zentrum zu stellen und vielleicht Lebensmittelsouveränität auch weiterzudenken. In diesem Sinn, was sind denn die Lebensmittel, die wir da brauchen und die es für alle geben soll? Also so eine Frage vielleicht nochmal weiterzutreiben, ist vielleicht spannend. Und ein Schritt in Richtung solidarische Lebensweise auch. Die Lebensmittel, das sind Einkommen, aber das ist auch viel mehr. Also wenn man es landwirtschaftlich denkt, dann geht es da um ganz vieles, was in unserem System eben strukturell entwertet wird zum Beispiel. Und gleichzeitig auch der Zugang dazu abgeschnitten wird zum Beispiel. Also das sind so Dinge, die vielleicht dann nochmal helfen können. Wir sprechen auch viel über, und das ist überhaupt international, bäuerliche Märkte. Das sind Märkte, die ganz anders ausgestaltet sind als diese Weltmärkte zum Beispiel. Das sind Märkte, die für die Menschen da sind. Das sind vielleicht menschliche Märkte oder so irgendwas. Kann man auch nochmal weiterdenken, was das wiederum heißen kann. Und ja, vielleicht, ja, also quasi, und das sind alles Punkte, die halt jenseits einer Welt auch vielleicht angesiedelt sind, wo man alles als Ware betrachtet. Also das ist ja auch nochmal so ein Punkt, der eher schon angeklungen ist. Also Lebensmittel sind keine Ware in diesem Sinn und es muss anders gehen und es geht auch anders. Und ich glaube, diese Frage nach den internationalen Beispielen, ich meine, da bin ich gespannt, aber ich finde, die gibt es überall. Also die sind präsent in ganz vielen Praktiken, die wir überall rund um uns auch erleben. Also nicht nur international nämlich dann, sondern auch in unserer Umgebung. Und diese Ansätze, diese Keime vielleicht, die in den Blick zu rücken, ist dann, glaube ich, ganz wichtig. Und ja, so kommen wir, glaube ich, einen Schritt weiter, wenn es um Widersprüche geht, wo du, David, ja einen wichtigen auch angesprochen hast. Ja, genau. Oder vielleicht die Weltmarktlogik, Entschuldigung, an dem Punkt vielleicht nur so, weil diese Logik, diese Orientierung auf die billigen Preise, das ist sozusagen ja die Art und Weise, wie sozusagen versprochen wird im vorherrschenden System,
die Existenzen zu sichern, für manche zumindest. Und dies ist ja sozusagen unter diesen Bedingungen, in denen das stattfindet, immer so, dass das am Rücken von denen passiert, das ist ja dann kein Zufall, die ganz offensichtlich am schwächsten dastehen in diesem System. Und das sind nicht nur Menschen, sondern das sind dann auch ökologische Fragen oft. Und das gehört organisiert. Also und diese Verhältnisse, es wird immer so bleiben, wenn wir uns nicht gemeinsam organisieren. Ja. Vielleicht noch ganz kurz zum Thema Widersprüche, ich würde das sehr gerne aufgreifen. Nikolaus, was du auch gesagt hast und Maria, ja, natürlich ist es immer so eine Frage, da will man jetzt im System irgendwas verbessern und dabei das System weiter legitimieren und dran auch festhalten oder will man einfach das System ändern? Das ist, glaube ich, sind einfach zwei verschiedene Zugänge, beziehungsweise braucht es ja auf jeden Fall beides, weil wir wissen einfach, dass wir das System nicht von heute auf morgen ändern können und gerade zum Beispiel auch in unserem Fall von Saisonieri, wir wissen, dass heute und morgen und wahrscheinlich auch noch nächstes Jahr Leute einfach in einem sehr beschissenen Arbeitssystem leben und solange die davon abhängig sind, dass sie Lohn bekommen, um sich in dem System bewegen zu können und Spielräume zu haben, zahlt sich aus meiner Perspektive aus, ihre Situation im System zu verbessern, in dem Sinn, dass sie vielleicht trotzdem Lohnsklaven sind, aber mehr Einkommen haben und bessere Arbeitsbedingungen haben und trotzdem heißt es aber nicht, dass wir uns bei Saisonieri nicht die Frage stellen, wie das System als Ganzes anders ausschauen kann und wie wir uns aus dem hinaus bewegen können und wie eben Landwirtschaft ausschauen muss oder überhaupt ein Zusammenleben ausschauen muss, in dem eben alle gut leben können. Und ja, ich glaube, diesen Widerspruch oder dieses in beides Energie stecken, das müssen wir einfach aushalten, solange das System so ist, wie es ist. Und ja, ich glaube, mit Widersprüchen zu leben, ist was man in diesen Zeiten immer noch mehr und noch mehr lernen muss, weil es einfach sich nicht auflösen lässt und es trotzdem sich lohnt, an beiden diesen Dingen zu arbeiten. Okay, I think on the question on how to live the imperial life, I think the two other speakers have responded very extensively. So I will focus maybe on the Just Transition Fund. This is what you referred to for the Club de Roma. Yeah. Yes, I think that yeah, this is something that I was referring before on. This fund is, I just bumped into it like by chance. No one knows about it. We don't know very well how does it work. And this is something that we need to keep an eye on because as I was referring before, like the corporate capture we're living at this moment and how corporations are gaining an increasing role in defining our food systems, and the main example is the agreement that FAO has signed with CropLife. So we don't know where that funds come from. Apparently those funds come from the state, but definitely those are the different spaces and different observations that we need to monitor more and more. And then just to respond to the minister before that was doing the intervention, I completely agree on the access to land. Indeed, Article 17, I think, of the UNDROP speaks about the right to land. And this is a huge issue. But when we talk about the access to land, it's the main problem we have in order to guarantee the replacement of the current farmers. Young people do not have access to land. So this is another battle we have at the moment, the implementation of UNDROP, in which there, yeah, UNDROP, sorry for those, I used to this jargon and sometimes I forget. UNDROP is the UN Declaration on the Right of Peasants and Rural Workers. And the right to land was there ratified as part of Article 17 of the declaration. And this is another struggle we have at the moment, the implementation of the UNDROP at European level. However, it's very challenging also because only 2 countries voted in favor, was Portugal and Luxembourg. So again, another front that we need to win in Europe, yes.
Ja, Olcay, vielleicht just shortly, because you nodded like really heavily. Du hast sehr stark genickt, als Anna gefragt hat, gibt es denn schon die Realität? Oh, sorry. Ist denn schon also quasi die agrarökologische Transformation, gibt es schon Orte, an denen die funktioniert? I can speak English. There was a confusion. So just because you can. Okay, Entschuldigung. Nochmal. Ich wollte nur nochmal auf die Frage von Anna zurückkommen, weil du so vehement genickt hast, als die Frage kam, siehst du schon, gibt es Orte auf der Welt, wo so eine agrarökologische Transformation schon tatsächlich Realität ist? Da wollte ich jetzt nochmal nachfragen, ob du da Beispiele hast oder was berichten kannst, weil es ja sicher sehr ermutigend ist. Yeah, agroecological transformation can happen in different levels and in different, how do you say, dimensions as well. So there are very good examples. If you ECVC has published a documentation, I don't know in English is it correct, but a documentation on agroecology according to ECVC. So there you can see quite a lot of different examples, but unfortunately I was told that the German translation was really bad. Yeah, good. So I am really sorry about that because I think we have missed proofreading. I don't know. I have to check again. So it is because you cannot find it on our website. We immediately take it out when we heard that. So there you can see quite a lot of different examples where agroecology has been reached. It can be on different levels, as I said. It can be one farm level, one regional level. It can be one big sub-regional level or in the countryside. But if you just look at in global arena, we have quite good examples from Cuba. Yeah, from Latin America we have quite good examples, but especially in Cuba it is supported as agroecology and the transformation as well. In France there is a big support from the ministry. There is a support, let's say, not a big support, and on global level as well. French minister always just talks about give positive remarks, but it is very important on how we approach agroecology. It is possible, but only if we just change the power, there should be a power shift. It is possible. We can do it in different levels. It's very vague what I say, I know. But there are examples on many different territorial levels that I can tell. And Franciscus most probably will tell you when we can have the proofreading key. And then, and it would be great. Write to me, really write to me directly. You can do that. Just give your cases, different cases that you think it's successful, it is good, so that we can disseminate it, because we just get hope from each other. That's it. There's very little hope around us, and when we see good examples, we just keep hope. So it is very important to get in touch, to stay connected, and we are always going to be connected with Austrian Österreich, Nielene Österreich. We will be. So let's walk together. Ja, danke. Ich denke, das sind gute Schlussworte und alle sind angestrengt und haben lange zugehört und ganz toll, dass ihr alle da wart, dass ihr Fragen gestellt habt und vielleicht noch zwei ganz kurze Sachen. Upsi. Ich höre mich selbst.
Leute, die lieber Bier mögen oder zusätzlich noch Bier brauchen. Wir haben auch noch im Irish Pub einen Tisch reserviert und Fifi da hinten, vielleicht kannst du die kurz zeigen, genau, Fifi ist der Irish Pub Mensch. Wer hier noch mitgehen möchte, kann sich gerne mit ihm connecten, dann können wir dann nachher da hingehen, gemeinsam oder in Grüppchen oder mit dem Weiß wisst, dass es noch Möglichkeiten gibt, weil wir da um 11 eigentlich Schluss machen. Genau, aber bis 11 gibt es auch noch Getränke, Bier, Wein und Bier und Saft. Genau, Weiß und Rot. Genau, also aber bitte um 11 sollen wir alle draußen sein und nur mal die Helping Hands vielleicht, wann es geht, jetzt treffen wir uns doch gleich beim Infopoint und aber ihr kennt sich ja vorher oder so, nur ganz kurz absprechen. Vielleicht noch ganz kurz, wir werden jetzt circa 20 Minuten brauchen zum Umbauen für den Film, also in 20 Minuten wird es dann losgehen. Und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei den Dolmetscherinnen bedanken für die großartige Unterstützung. Danke.